Атеросклероз – хронічне захворювання судин. З грецької перекладається як кашка та затвердіння. Нагадаємо, що у кровоносних судин важлива місія. Ними рухається кров. Під час атеросклерозу жироподібна речовина – холестерин поступово осідає на внутрішній стінці судин. Тим самим утворюються бляшки, котрі постійно ростуть і стають все більше. Просвіт у судинах стає все вужче і взагалі може зникнути. Відбувається закупорка, що призводить до порушення кровотоку. Медичні працівники, які бачили та тримали в руках судини, що уражені атеросклерозом, називають їх скляними судинами, адже стінки під час захворювання втрачають свою еластичність. Атеросклероз судин – небезпечне захворювання і є однією з причин розвитку судинних катастроф. If you have acute coronary syndrome, you have one or more conditions caused by a blockage of blood flow to your heart muscle. This is a medical emergency because you may be having a heart attack, a condition in which your heart muscle begins to die. Your heart is a muscular organ that pumps blood containing the oxygen and nutrients your body needs. The main pumping chamber of your heart is the left ventricle. When your left ventricle contracts, it sends oxygen-rich blood to your body through a large artery called the aorta. Connected to your aorta are small arteries called coronary arteries. Blood flows from your aorta through the coronary arteries to supply your heart muscle with oxygen and nutrients. If you have acute coronary syndrome, blood flow through your coronary arteries is severely reduced or completely blocked. One possible cause of reduced blood flow is aterosklerosis. In this condition, a buildup of a fatty substance called plaque can narrow your coronary arteries. If this plaque ruptures, a blood clot can form and block the artery. A blood clot is the most common cause of coronary artery blockage. Other less common causes of reduced blood flow include coronary artery spasm or dissection. In a coronary artery spasm, triggers such as drugs, smoking, cold weather, and extreme stress or emotions can cause a temporary and sudden tightening of a coronary artery. During a coronary artery dissection, the inside wall of one of your coronary arteries separates, which can block blood flow. Regardless of the cause, a blockage in either coronary artery prevents the oxygen and nutrients in your blood from reaching the part of your heart supplied by the artery. As a result, heart muscle in that area starts to die. Death of part of your heart muscle is called a heart attack. It's also known as a myocardial infarction, or MI. A blocked coronary artery may also cause you to feel sudden pain, discomfort, tightening, or a burning sensation in your chest, called angina. This pain may extend to your upper abdomen, shoulders, arms, neck, and lower jaw. If you have angina when you're at rest, or frequent angina that prevents even moderate physical activity, you have unstable angina, which is the main symptom of acute coronary syndrome. Other symptoms of acute coronary syndrome include shortness of breath, dizziness, nausea, and sweating. If you've had a heart attack or have other types of acute coronary syndrome, your doctor may prescribe oxygen therapy to get more oxygen into your blood. You may take aspirin or other prescription blood thinner drugs to prevent blood clots. Thrombolytics, also known as clot-buster drugs, may be used to break up any existing blood clots.
Drugs such as nitroglycerin and morphine will relax your coronary arteries and relieve the pain of angina. You may also receive drugs called beta blockers that slow down your heart and reduce its need for oxygen. Your doctor may also recommend immediate surgical procedures such as coronary angioplasty, in which a balloon-tipped catheter inflates inside your blocked coronary artery to open it. After inflating, the balloon catheter may leave behind a mesh-like device called a stent to hold your artery open. Or you may have a coronary artery bypass graft, or CABG. CABG is a surgical procedure in which the blocked areas of the coronary arteries are bypassed with veins or artificial graft material. Seek treatment immediately if you have the symptoms of acute coronary syndrome. Щороку від серцевих хвороб гинуть 17 мільйонів людей на землі. Серцево-судинні недуги є причиною смерті номер 1 в усьому світі. Розповімо про одне із найнебезпечніших різновидів – інфаркт міокарда. Як розпізнати серцевий напад? Та чому у небезпечний момент кожна хвилина на вагу золота? Наше серце – центральний орган системи кровообігу. Воно скорочується і таким чином приводить в рух кров, тобто розганяє її по судинах. Червона рідина насичує внутрішні органи і підтримує їхнє функціонування. Міокард – це серцевий м'яз, який відповідає за ритм нашого серця, тобто забезпечує скорочення, які є безперервними під час усього життя. Вічний двигун. Варто лише його зупинити, і людина помирає. Знайомтеся, нідерландський фізіолог Віллем Айндховен. 1906 року він винайшов та вперше застосував електрокардіографію для медичної діагностики. Це дослідження функціонування серця та виявлення збоїв у його роботі. Відкриття дозволило швидше і краще діагностувати серцеві недуги. Пізніше, у другій половині ХХ століття, ішемічну хворобу, тобто порушення кровопостачання до серця, називали епідемією, що нахлинула на Європу після Другої світової війни. Вона ж нібито могла призвести до інфаркту міокарда. Згодом цю недугу дедалі частіше досліджували. А от в столітті 21-му інфаркт і надалі стискає лещатами людство. Не застрахований ніхто. Кожна 7-ма людина, яка зустрічається з інфарктом, помирає. Упродовж усього життя ми споживаємо холестерин. Він є у молочці, м'ясі, продуктах тваринництва. Коли речовини стає багато, вона починає відкладатися у вигляді так званих атеросклеротичних або холестеринових бляшок у артеріях. Холестеринові жирові відкладення можуть з'явитися і у коронарних судинах, які забезпечують кровоподачу до міокарда. Якщо таких бляшок занадто багато, артерія закупорюється. Кров до м'яза проходить важко або не доходить взагалі. Повна або часткова відсутність кровопостачання спричиняє інфаркт. І цей процес може зайняти багато тижнів, місяців або ж навіть років. Серце адаптується до цього. Виростають дрібні судини, відбувається компенсація. Хворий приймає ліки і йому стає краще. Але настає момент, коли відбувається запалення цього звуження. Це призводить до утворення тромбу, і судина, що 2 роки звужувалася, за декілька хвилин повністю перекривається тромбом. Кровотік припиняється. Перші ознаки інфаркту – це постійний біль у грудях тривалістю понад 15 хвилин. Може ламати і інші частини тіла. Виникає враження, наче біль рухається від грудей до рук, щелепи, шиї, спини і живота. Ще до симптомів належить запаморочення, задишка, нудота, почуття тривоги, кашель і хрип. У жінок біль між лопатками, слабкість, часте і поверхневе дихання. Хоча біль у грудях часто сильний, деякі люди можуть відчувати лише незначні болі, схожі на порушення травлення. У певних випадках взагалі може не виникати біль у грудях, особливо у жінок, літніх людей та хворих на діабет. У цьому випадку інфаркт проявить себе задишкою або ж порушенням ритму. Людині достатньо просто промацати свій пульс. При інфаркті міокарда він може бути або занадто повільним, менше 50, або занадто частим, понад 90 ударів за хвилину, або ж нерегулярним. Задишка при інфаркті навряд чи схожа на те, що відчуває просто захеканий бігун після кросу.
Під час закупорення судин важко вдихати і видихати, погане самопочуття і, не гаючи часу, викликайте швидку допомогу. Допоки чекаєте на швидку допомогу, спробуйте пожувати таблетку аспірину. Ідеальна доза – 300 мг, за умови, якщо немає алергії на аспірин. Аспірин допомагає розріджувати кров і знижує ризик серцевого нападу. Під час серцевого нападу найважливіші перші 2 години. Якщо одразу викликати швидку допомогу, можна запобігти важким або ж летальним наслідкам. Коли дорогоцінний час утрачений, клітини міокарда, що відповідають за скорочення, починають відмирати. Летальних наслідків можна уникнути, якщо допомогу нададуть до 6 годин. Звичайно ж, зупинити відмирання клітин не вдасться, але можна зменшити зону ураження. Чого категорично не треба робити до приїзду швидкої? Виключається будь-яка фізична активність, оскільки вона збільшує навантаження на серце. Виключається також алкоголь, кава і куріння. Як лікують інфаркт? За допомогою медикаментів, які можуть розчинити тромби, або ж оперують серце, щоб відновити подачу крові до нього. Хоча інфаркти та інсульти є основними вбивцями у всіх частинах світу, 80% передчасної смерті від цих причин можна уникнути, контролюючи основні фактори ризику – тютюн, нездорове харчування та фізичну бездіяльність. Так, найчастіше у зоні ризику курці, любителі хильнути, гіпертоніки, діабетики, фанати джанкфудів, які, як правило, страждають на надлишкову вагу. Але маємо для вас поради, як вберегти себе від серцевого нападу. Здоровий спосіб життя, фізичні вправи щонайменше 2,5 години на тиждень для дорослих. Це інвестиція в майбутнє. Ще нежирна їжа з високим містом клітковини. Її можна знайти у висівках, в овочах і фруктах, в ягодах і бобових, навіть у какао. Прихильникам тютюну варто кинути курити, а любителям алкоголю суттєво зменшити дози. За даними Міністерства охорони здоров'я, кожного року в Україні фіксують 40 тисяч випадків інфарктів. Половина з них потребує екстреного лікування. У зоні ризику, перш за все, ті, кому за 40 років. Та інфаркт міокарда має славу хвороби, що молодшає. Серцеві напади трапляються і в 30-річних. Тож закраще не зловживати алкоголем, тютюном і таким смачним, але шкідливим фастфудом.
Smoking dramatically increases the risk of cardiovascular disease, including heart disease, heart attack, and stroke. When cigarette smoke is inhaled, toxic gases pass through the lungs and into the bloodstream, causing every organ to be exposed to these toxins. Tobacco within cigarettes contains nicotine and many other compounds. As the compounds burn, thousands of harmful chemicals are released. Many of these chemicals are known to cause cancer. In the bloodstream, carbon monoxide from cigarette smoke binds to hemoglobin found in red blood cells, and this interferes with the delivery of oxygen to tissues throughout the body. In addition, nicotine and carbon monoxide can damage the inner lining of the walls of the arteries, causing an increased risk of fatty deposits at the injured site. These fatty deposits, called aterosklerotic plaques, can cause significant narrowing of the blood vessels, which can severely reduce blood flow. In coronary artery disease, aterosklerotic plaques within the heart vessels can reduce or block the flow of blood to the heart, possibly leading to angina or chest pain. In more serious cases where the heart muscle is starved of oxygen for too long, an area of the heart muscle may die, causing irreversible damage. This is commonly called a heart attack or myocardial infarction. When nicotine in the bloodstream flows through the adrenal gland, it stimulates the release of a hormone called epinephrine. This hormone causes the heart rate and blood pressure to increase, potentially putting an added strain on the heart. Smoking also increases the risk of blood clots because it causes platelets in the blood to become stuck together. In some cases, a blood clot can travel to the brain, causing a blockage within an artery, preventing the supply of much-needed oxygen and nutrients. This is commonly known as a stroke. Following a stroke, the area of the brain affected may no longer function normally, possibly leading to disability. In severe cases, a stroke can be fatal. A coronary artery bypass graft, or CABG, is performed to improve circulation to the heart muscle in people with severe coronary artery disease. In this procedure, a healthy artery or vein from another part of the body is connected or grafted to the blocked coronary artery. The grafted artery or vein bypasses the blocked portion of the coronary artery, carrying oxygen-rich blood to the heart muscle. One or more coronary arteries may be bypassed during a single operation. Before the surgery, an intravenous line will be started, and you may be given a medication to help you relax. CABG procedures are done under general anesthesia, which will put you to sleep for the duration of the operation. A breathing tube will be inserted through your mouth and into your throat to help you breathe. A catheter will be placed in your bladder to drain your urine. Coronary artery bypass surgery generally takes 3 to 6 hours. During a conventional bypass surgery, your surgeon begins by making an incision in the skin over your breastbone or sternum. He or she will then cut the sternum and move your rib cage in order to get to your heart. Throughout the procedure, your circulatory system will be connected to a cardiopulmonary bypass pump, or heart-lung machine. This machine temporarily performs the functions of your heart and lungs during the surgery, allowing your heart to be stopped while the surgeon sews the grafts into place. One of 2 blood vessels is typically used for the grafts: the internal thoracic artery in the chest or the saphenous vein in the leg. For the internal thoracic artery graft, your surgeon will leave the upper end attached to the subclavian artery and divert the lower end from your chest wall to your coronary artery just beyond the blockage. Your surgeon will then sew the graft into place. For the saphenous vein graft, your surgeon will suture one end to the aorta and the other end to the narrowed artery just beyond the blockage. With the graft securely in place, your surgeon will use electrical signals to restore the heartbeat and attach a temporary pacemaker to the heart.
Once your heart is again beating normally, the heart-lung machine will be disconnected. Your surgeon will wire the breastbone back together and suture the skin incision closed. A temporary drainage tube will be placed through the skin beneath the incision. 2 other types of CABG procedures have recently been developed: off-pump and minimally invasive bypass surgery. Off-pump CABG is also called beating heart bypass grafting because the heart isn't stopped and a heart-lung machine isn't used. Instead, a mechanical device is used to steady the part of the heart where grafting is being done. Surgeons perform minimally invasive bypass procedures using specially designed instruments inserted through small incisions or ports in the chest. These procedures sometimes require a heart-lung machine. After surgery, you will be taken to the intensive care unit. The activity of your heart will be carefully monitored. If necessary, the pacing wires will be used to temporarily control your heart rate. The chest tube will remain in place to drain excess blood and air from the chest cavity. Once you can breathe on your own, your breathing tube will be removed and replaced with an oxygen mask. The bladder catheter will remain in place. As you recover over the next 3 to 4 days, all of these devices will be gradually removed.